Hi guys, this is Module 6, Lesson 15. Today we will draw an array with square tiles and write the repeated addition sentence. Hoy vamos a dibujar conjuntos hechos de cuadros y escribir la suma repetida. So guys, just a reminder, an array is an arrangement of objects in rows and columns. Okay, un conjunto está hecho de objetos en filas y columnas. So, if you look at the array up top with the dinosaurs, already, that array has spaces in between the rows and the columns. Okay, but the arrays that we've been focusing on this week look like this one, and they're rectangular, and they're made up of smaller squares, and they do not have spaces in between the rows and columns. So here's one row, and here's the second row, and then these are the columns. Okay, but our array is not changing. Okay, sometimes we just talk about the rows, and other times we talk about the columns, but the number of squares in my array never changes. Okay, so un conjunto está hecho de objetos en filas y columnas. Este conjunto de los dinosaurios fue el que aprendimos primero, que tiene espacios entre las filas y espacios entre las columnas que van hacia arriba y abajo. Pero ahora nos hemos estado enfocando en estos conjuntos esta semana, que son hechos de cuadros y que no tienen espacios entre las filas o columnas. Por ejemplo, esta es la columna, la fila de arriba, esta es la fila de abajo. Y estas son las columnas. Pero aunque hablemos sobre las filas o las columnas, el conjunto no cambia y el número de cuadros adentro del conjunto no va a cambiar. Okay? So, our first problem today, guys, says draw an array with 3 rows of 2. Okay? And we should already know how to do this. Okay, guys? Today's lesson is not something super new, but we're still going to practice. Okay? So, dice, dibuja un conjunto con 3 filas de 2. Y esto ya lo debemos saber hacer. No es nada nuevo, pero vamos a seguir practicando. Okay? So I'm going to draw 3 rows with 2 squares in each row. And I'm not going to leave spaces in between my squares. Okay, guys? So voy a dibujar 3 filas con 2 cuadros adentro de cada fila, pero recuerda que no vas a dejar espacios adentro de entre los cuadros. So my rows go across the page. So here's 2 squares, that's 1 row. Here's my second row, and here's my third row. And that's it. That's 3 rows of 2. Okay, aquí está mi primer fila de 2, la segunda fila de 2 y la tercera fila de 2. Y eso es todo. And then my repeated addition sentence down below, because I'm talking about rows of 2, my addition sentence is going to be 2 plus 2 plus 2 equals 6. Okay? Como estoy hablando de filas de 2, la suma repetida es 2 más 2 más 2 es igual a 6. Okay, guys? My repeated addition sentence is not 3 plus 3 equals 6 because the 3 is a number in each column, okay? And yes, there are columns in this array, but right now we're not talking about the columns, we're talking about the rows. So this is not the correct repeated addition sentence, okay? So, a lo mejor piensas tú que la suma repetida es 3 más 3 es igual a 6, pero eso se refiere al número dentro de las columnas. Y aquí no estamos hablando de columnas, estamos hablando de filas. Así es que esta no es la suma repetida correcta. La correcta es 2 más 2 más 2 es igual a 6. Okay, guys? So, next problem. This one says draw an array with 2 rows of 4. Okay, so I'm drawing rows again. There's 2 rows and there's 4 in each row. Dice dibuja un conjunto con 2 filas de 4. So igual que el otro, estoy dibujando filas y hay 4 en cada fila. So remember, rows go across the page. So I'm going to draw 1, 2, 3,
4 squares in that row because it's rows of 4. Okay, I'm going to draw my next row. Remember, no spaces in between the squares. So 1, 2, 3, 4. That's my 2 rows of 4. And that's it. Okay, and my array looks like a rectangle. It's made up of squares, okay? So aquí están mis 2 filas de 4 y no dejé espacios entre los cuadros y este es mi conjunto. So the repeated addition sentence, all right, la suma repetida, because I'm adding rows of 4 already, it's 4 plus 4 equals 8 because there's 4 in my top row and there's 4 in my bottom row, okay? Again, you might think that the repeated addition sentence is 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. But if you write that, then you are adding the columns. So here's one column of 2, another column of 2, another column of 2, and another column of 2. Okay, guys, but that is not the correct repeated addition sentence right now, because right now we're talking about rows, okay, not columns. So this, not the correct repeated addition sentence right now, okay. So ahorita estamos hablando de filas, no de columnas. Si tú piensas que la suma repetida es 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8, eso no es correcto porque eso quiere decir que estás sumando las columnas de 2 y 2 y 2 y 2. Y sí, este conjunto tiene columnas, pero ahorita estamos hablando de las filas. Okay? So our correct repeated addition sentence is 4 plus 4 equals 8. So esta es la suma repetida correcta. Okay, guys. So go ahead and try this one out by yourselves. You're going to draw an array with 4 columns of 5 and then write the repeated addition sentence. Okay, then push play once you're ready to check your work with me, okay? Dice, dibuja un conjunto con 4 columnas de 5. Lo vas a dibujar aquí en este espacio. Y luego escribe la suma repetida. Pon pausa ahorita en la video y cuando estés listo la empiezas de nuevo para ver la respuesta. Okay, guys, so your array, already, if we drew 4 columns of 5, already, remember columns go up and down your screen. So dibujamos 4 columnas de 5 y las columnas van hacia arriba y abajo. So I'm going to draw 1 column with 5 squares. And remember, I'm not leaving any spaces in between my squares. Alright, that's 1 column of 5. I'm going to draw my next column of 5. And it's okay if it takes you a little bit of practice, guys. That's fine. It takes me some time sometimes too. Alright, here's my second column of 5. This is my third column of 5. Esta es mi tercer columna de 5. And here's my fourth column of 5. Mi cuarta columna de 5. Okay, guys. So, your repeated addition sentence, la suma repetida. Remember, you're adding columns, or you drew columns of 5. So, it's 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals 5 plus 5 is 10. And we have 5 plus 5 is 10 again. And 10 plus 10 is 20. Alrighty. So we have 20 squares in this array. So mi suma repetida es 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 20. Okay. Tenemos 20 cuadros en este conjunto. Alrighty, guys. And just in case we were a little confused, okay, maybe you thought, oh, I love adding rows. So I'm going to do 4. There's 4 in this row. There's another 4 here. There's another 4 here. Another 4 in this row. And another 4 in this row. So maybe you thought my repeated addition sentence is 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. But if you did that, you added the rows. And although there are rows in this array,
Okay, here it's asking us to talk about the columns. Alrighty, so this is not the correct repeated addition sentence. So, si tú escribiste 4 más 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 20, esa no es la suma repetida porque aquí el conjunto quiere que hablemos de las columnas. Y si tú escribiste 4 más 4 más 4 más 4 más 4, esas son las filas que tienen 4 en cada fila. ¿Ok? So esta no es la suma repetida correcta. La correcta es esta. Alrighty guys, so for your exit ticket, what you're going to do is you're going to draw this in your notebook and then take a picture and upload it, okay? So draw an array with 7 columns of 4. Alrighty, make sure it's squares and make sure you don't leave spaces in between them, okay guys? And then write the repeated addition sentence. Remember, if we're talking about columns here, your repeated addition sentence should also be talking about the columns. So, vas a resolver esto en tu cuaderno y después le tomas una foto y la entregas en Class Dojo, ¿ok? So, vas a dibujar un conjunto con 7 columnas de 4. Recuerda, las columnas van de arriba a abajo. Y luego escribe la suma repetida. Y aquí estamos hablando sobre columnas, así es que tu suma repetida debe ser igual a las columnas. Okay? Alrighty guys, super excited to see your work. See you tomorrow.